And we are live. Yes, what is up, everyone? This is Kundai, and welcome back to this channel. If this is your first time to be here, don't forget to subscribe. And also, kune vanhu varikuona from Facebook, varikuonera Facebook, you can always get some time to go per channel yakanzi Kundai Chitima per YouTube, so that you'll be able to see every time we upload my videos. Because sometimes we do my live videos at Singaite per Facebook. Understand? Right. So I'm seeing some people who were here already. Emily Banda, how are you doing? Roger Stole, Muzingwenyenge, Keith Murwira, Clay Mags. What do you say, guys? Thank you so much for coming through. Tracy Vimbai, how are you doing? Anzinda Uyana Tracy, how are you? Right, so Nasika, we want to talk about business. We are going to be talking about business, and I've got a chance again to get Mr. Barnabas. I think some of you marked us here. Golden Oro, as they say. I think some of you guys marked us here. So if you are coming through, just share this video, my groups, share with friends. Joanna Mafundi, how are you doing? So nyaya iripo ndeyekuti ndonyatsozipa ndii chapiwa chitaunike zvise right. So nyaya iripo ndeyekudai so takaita time yatakataura a certain issue tina Mr. Marambiri. We've got our videos. Ukatarisa pachannel panapa, you will see most of those videos where we discussed quite a number of things about business, how you can start, how he started. Taitara chiti vakatanga vachifudza mombe, handisika. So munhu atidai panapa, munhu akatovofudza mombe, but munhu iyeyuka ane makampani akawanda unza. So inini ndakatotema ndaiona achitsanangura zvinhu zvakasiyana siyana, ndikati I need to ask this man kuti how really did you do it, because ndonga munoziva kuti vanhu vakawanda vanongoita zvekutaura kutiudza kuti ashana ndakatanga ndine spoon chete, spoon iyoyo ndiyo ndakazodaiso zvitange zvisiri practical. And you wonder kuti munhu akazviita sei chete. So we managed to get in touch with him kuti vanyatsouya vachititaurira. So if you have never seen a man who is making it, if you have never had a chance to talk to a man who is making it in the business industry, a personal question, if you have it, this is the time. We are here with Mr. Barnabas. He has got a lot of businesses. So thank you so much, Mkoma Barnabas, for being here with us. Thank you, Kundai. Good to see you, Kuchandu. Kuchandu. But ndoda kutombokuendawo Kuchandu, please. All right. Right. So nyaya tinayo yandoda kunyanyobvunza inini ndeyekudai so. A few days ago, last week, pane patakaita a certain video, vamatitsanangurira nezvekuti mabusiness rotangwa sei and all those things. Handisika matsanangura zvinhu izvozvezvi. Pane pandakazoti pane pamakapfuura nepane issue yekuti mune company, like sort of line of business or line, pane zvamuri kutanga zvimwe zvinyowani muchitaura nezvehuku. Okay, yeah. Yes. So isusu manje izvozvo tine ma-questions atinawo ekuti kwete kuti hanzi ameno, but ndozvatitoda toti mutotiudza kuti zvakafamba sei kuti musvike pamaveko zvino panenge panyaya yepamakatanga iyo line of business, because obviously I know kuti pane ma-challenges handiti ekuti I believe kuti someone can get help akakwanisa kunyatsonzwa muchitsanangura. Kundai, as usual, Matarando Sita Pepe, there are so many challenges in business, which comes in different forms. And as you are highlighting that we recently started a new line of business. Normally, this is how I do things. Every year, I set myself some goals, either to update the current running business or to start a new line, because we actually have so many projects and products that we have introduced in the market. We introduce different products in construction, where we have what we call easy build housing project.
We have the RBCH housing project. We have the Pay As You Go housing project, and again under our manufacturing, we have brick molding manufacturing. We've got window frame manufacturing, Evans manufacturing, and window seals. And 3 years back, I partnered with a friend, and we established a private school, which is running from ECD to grade 7. It's a junior primary school. So, and last year, when there was a serious challenge of electricity, we ventured into solar power energy, where we're supplying batteries, solar panels, and inverters. So what happened this year is we begin January. To those who follow my Facebook post, we introduced the first thing that we introduced was pie lacquer. We want to run some food outlets where we will be mainly baking and selling pies. And this is a different type of pie you will see it when it comes to the market. And So then we also, yeah. It's not a business, it's a deal. Yeah. No, we actually have a line of food processing, and we will introduce the pies in the market. And also remember, I was telling you about the mobile app which we want to use, which will manage taxis. It's more like Uber, like that. That is software. Now back to the issue which you asked me about of milling of food processing. We started milling maize meal. So the maize meal we are milling, our brand is called Tashu milling meal, a meal for the day. It's very funny how this happened. As we begin 2020, is it this year or last year, late last year, our government announced that this is going to be a year of drought. I think it was late last year, between November and December. And they gave a green light to private players who are willing to venture into food processing, importing of maize meal, importing of milling meal, importing of sorghum, wheat, and flour, and all, etc., etc. So I actually got interested, and I started digging and finding out that how can I qualify to run such a business. So from January, end of January, we sat down and finalized this command that we have some resources in terms of finance, and we were sure that we can start the food processing. So today, to answer to your question now, as much as I'm going to discuss about the food processing, I want us to mark and consider the challenges that we came across during the process. I'm sure a lot of people who are also into business can relate one way or the other to the challenge that we came across. And you know what is funny, Kundai? Yeah. The challenges that I encountered 2005 when I started my company in Botswana, and the challenge that I encountered when I returned to Zimbabwe in 2011 to establish Bamulo Investments. And then the challenge that I faced now when we were doing food processing, for your own information, is just the same pattern. All right. Yeah, it's just the same pattern. And I've learned that this is the trend, or this is how challenges in business come. It can be different here and there, but others the pattern is the same. Like when we finalized that we want to do food processing, the first thing was to get licensing to mill, to start the milling, to get licensing to get the maize, because the main product for milling is it's maize, and then to get a place, a grinding mill plant, kana kuti chigayo, isukashini chitongoti chigayo. But because now we are doing it at commercial level, we can say a plant because it involves quite a number of things. And then to have a name of the product, and then to brand the product. I then decided to do my research, to come to South Africa. I went to South Africa in February.
to look for suppliers who can supply us either maize chibage chaicho kana kuti supply nehuku. So I went from one company to another. The first challenge is people they don't want to release information. Yeah. Information about so, getting to people's companies and you try to get some information, you find out that no, they don't want to give you information. Luckily, we went to Joburg to another milling plant. It's owned by a white guy. So as we were processing and inquire information how we can purchase, luckily the people at the mill, they have nothing to say. They directed us to the owner. So I phoned the owner and he said, no, I'm coming. We waited for almost close to an hour. Finally he arrived and he was very rough and difficult. We didn't click at all. So I was with my friend Tofar and I said, Tofar, let's leave. So he said, no, but we are here. Just please be patient. So as we keep on talking, I said something which triggered his mind about how much we can export, because I was in South Africa, to import it to Zimbabwe, milling and all that. The volumes I was talking about, then he was now willing to listen to me. We spoke and we discussed everything. I never asked to see his plant. So before we left, he said, come with, kita kwangwari. So he went with us through the process, panopindra chibage, from there, kumatengas acho, and we went through the milling plant. It has got something like five stores. And he allowed us to take videos. I was like, sometimes God is amazing. We took videos and we get all the information that we wanted. So from there, as we were driving back to town, because I think I was now preparing to go to the airport, I said to my friend, we're busy trying to think of the name. And I said, but let us call the milling Tashu. So at first he laughed, Tashu, why Tashu? I said, no. Tashu can look in our show. It's more like in your singing. Munagaguta kandaguta kuti Tashu. Yo. Kana ukazadza chinhu sonzanzi chinhu chazara kuti Tashu. So in other words, our milling is going to be a fulfillment of everything. Whatever you want to feel, unofana kutozadza kuti Tashu. Saka the name was created there. So as I was saying, the challenge is to get the information. I saw last time people were asking you about the YouTube channels, how they can manage it. And you gladly give it away, the information. This is how we should treat other fellow people who are in business. Kwete kunyima information. Saka kutoana information hiyo, it's a challenge. It's not easy to get the information. So that's challenge number one, which I believe even vanhu vakati one day vangakwanisa kurelate to that, to know we want to do business, but now to get to know where things are done, it's difficult. So after I was satisfied, I came back to Zimbabwe, and then now I was pushing the branding. To get a good graphic designer, it's a challenge. Since 2011, I worked with a different graphic designer, but not that I'm insulting them, but they are more like one person in terms of character. Anoneza kushanda now, I don't want to lie. My graphic designer, unengo nayo unompa basa mutendera time frame yekupedza. Somehow they can drag their time, and it's a long story. So we struggled to get the perfect graphic designer. Then finally we got another young man. It was my first time to work with him. He just designed our brand. I didn't alter anything. I just said, no, this is perfect. It's fine. So the way you see our brand here, Tashu here, it's okay like that. And now, in terms of getting licenses, that was another big challenge. You go to this ministry, that no enda kwakati. Wobva wenda kwa another ministry, that no enda kwakati. And vanhu vandaitaya kutaura navo vanhu vari mukugaya ubu, but still they couldn't tell me a straight information yanga yakangovanza still. Then ndakuenda kuma-government ministry achona kunoita ma-applications. Unosvika vokupa a list of documents.
that one actually it's also a challenge because the list of documents dzavanokutaurira unotozekera pasi kunogara pasi. They need the certificate of incorporation, they need the CR14, they need the CRCs, they need the tax clearance, they need the shop license, then they need quite a number of things. But we availed the documents and submitted. It took us time again to get those licenses. And in the process of maize meal and importing the maize, all that process, you need about 4 licenses. There's what they call AMA. You need a license from AMA. You need a license from Ministry of Agriculture. You need license from Biotech. You need the license. Actually, if you have to buy from the government, you need license from the GMB, which is actually a long chain. So after that, we processed everything and we were ready to go. So we went to test my grind mills angari, because what I did in the partner, I approached another guy who had some Anganes guy and said, no, can we partner and do this business together? He accepted. So immediately Parker accepted. Ndakabva ndabata lawyer kuti adraft a memorandum of understanding to put the things that we want to include in the agreement and all that. So if you can see, we were sitting in the office, we discussed and we agreed. Then the process started. Since that day in January, we never rested. It was one process after another. So for you to be a successful business person, you need persistence. There's nothing that comes for free. It involves the researching, it involves the traveling, it involves my calls to contact people and all that. It's not just an easy thing. And sometimes you go to people's offices, they give you attitude. Some they don't even give you the assistance that you need. It's a hell of work. It's not easy. So now we got all the license and the milling mill, the grind mills. So now we were stuck, back to square one. So what we did now, we were looking for new grind mills. Our time is running. And sometimes nature can come and be a very, very big obstacle. If you are not careful, you can give up. As we were approaching towards the end of March, then the coronavirus came and our every nation was shutting down, including our country. They're going to lockdown. So which means the process was delayed. But you know what? I never gave up. I then approached the relevant COVID task force, because what the president did, the Chitima COVID task forces. So I approached them and the request for a permit so that I'll be able to travel from one place to another and continue with the process. Luckily, I was given. So I didn't stop. I kept on approaching ministries, companies, and everything that I thought I would have to work with. Tichibva takwanisa kusucceeda, we purchased the grinding mills. Akazoyaita a later stage. After we received the grinding mills, we found out the shop that we wanted to use was a single phase. So we needed to upgrade it to 3 phase. Now the Zesa company is not operating, they're on lockdown. Sometimes you feel like you can cry, man, that I'm putting all this effort and after every stage there's an obstacle. Yeah. Maybe that's there's an obstacle. What should I do now? You're now trying to find out and maybe talking to the bosses and whoever who can have influence and assist to say, okay, assist these guys. But now I'm happy to tell you that we have the product now. The Tashu Milimu is there and is ready for the market. We'll be start selling tomorrow. Oh, so all along, say anything. No, we are not selling anything. No. We're not selling anything. Hey, so yeah, this is something else. I'm seeing some of the people who are joining us. Masha Mchambuzi, how are you doing? Oh, I mean, I don't know what he's talking about.
Martin Kwande, Nkoma Barnabas, I salute your business acumen. You actually inspire me. And then Noreen Nirwanda is saying, just out of curiosity, do you mentor young people as an advice in guiding someone in your line of business? Yeah, The question definitely. that's coming. Yeah, no, I actually do mentorship. You know, the reason why I write on my Facebook page or even come to you to do such interviews. My desire is to see our generation taking up and do business and understand the practical methods of establishing and running a very good sustainable business. I understand a lot of guys vari kuwana this knowledge kuchikoro academic. If you go to theory, most people, they know theory, they know how to do business. It's very unfortunate that when you come to do things practically, panega challenge kanenga kuda your self ability, kugona kwako wewe as a person. Like Kundai munhu akauya achiti andinoda kurana a YouTube channel. No, you can tell the person all the tactics and everything, but now zvinonosarira pamunhu. That's why nhasi ndanga ndichiti ngatimbotaura isusu timboona machallenges anosanganiwa nawo vanhu kana vachida kurana business. Do you know kuti ini my case yemilimi iyeyi kudanga rumwe ngadi akatoreka kudhara kuti kwatoita COVID-19 and then it's lockdown hainda kutosiya, but isusu we managed to sail through even before the lockdown is uplifted. We are now running and the product is there. And Kundai, I don't want to lie to you, this is a line of business which is going to take us far. There's hunger in Zimbabwe. The only challenge which we are facing now is how to source the maize meal, the grains. Saka, luckily, I had come to South Africa and make some contacts. We'll try to get it from local. But now, another challenge, a local purchase. Our government doesn't allow people to buy maize from the farmers. In Zimbabwe, only the GMB, the Grain Marketing Board, is allowed to buy maize from the farmers. So if you are to be found carrying anything more than 2 tons, I think 2 tons, the maize will be taken to the GMB, and then maybe will be paid your money. So it's another challenge. I was talking to relevant ministry, trying to see if they will be able to put an exemption. But look, as an entrepreneur, we expect such challenges that they will come, and we find a way to deal with those challenges in order to have the business running. Imimi kana manga kungoona ku front page, you see the glamour, you see the easy going, and start complaining that the product is expensive and all that. You never know what's going on behind the scenes. We have sleepless nights, we have lots of traveling and lots of negotiating and source the metro and everything. So I think what I can say is, Kundai, for people, they should learn to be committed, to be determined, and the perseverance that you keep pushing. You should never ever put tools down. Hey, so that is the main. What is the main thing? If someone who is out there and they've got an idea for a business, there are many people who have got ideas for businesses, but they have got no idea on how they can get that business to be like to come into reality. How can they end up getting the actual product? Because I can think of something, but the process iyoyo kubva pandafunga idea yangu kusvika pandane product kana prototype zvayo yekuti chinhu chandinoda ndeichi, ipapo kutengesa teitoziva kuti kutengesa ndotengesa zvafana kuti upfu unongochitoziva kuti once ndakunzi ndakutengesa upfu haugoni kuti hanzi ndakutanga ndatsvaga kuti ndidaiso munhu akatomuziva kuti pane upfu hapane achitenga, but process manje yekutanga kuti ini ndoda kuita upfu hwangu kusvika pakutengesa ndiyo process inonetsa iyoyo.
So Yeah, what are some of the things or the skills that Tore? no process iyo inorwadza because ndo zvana ndichitaura kuti it's more on determination and but kune unoziva chimwe chinhu chinonditinakidzei most of people vari going to business people are crying about time because mwana kuti ati ndizokwanisa kuenda kuharare kutsvaka mapepa akati handina time or no because people they want instant and they don't understand a concept yekuti it's a process. Waona, it's a process. You always have to start somewhere. And believe you me, pakutanga ka hautangi zviri glamorous zvakanaka zviri looking so good. You know what? Just take an example of vanhu vari kurana ma comedians either tinaungana pa social media, particularly if you look in Zimbabwe. We've got comedians who raised from a very, very small group of people vachimufollowa, but with the persistence aripo mwaitombotanga and tichiti uyarita zvinhu zviri stupid, but now those people are carrying big names in the comedian industry. But if you can look kuti vakatangira kupika, you see it's a process. I'm bringing this up because that's how business is. Unototanga shuwa pamwe uchitopekera mumasaga ari puwa kana kuti uri kuita upfu, kana uri muri unotanga uchitotengesa patebwe yemapuranga. But it's only kuti kana uri determined kana uri focused, you have to grow. Ukatanga iwe uchigerera bhabha pasi pemuti, we don't expect kuti after 5-10 years toona uchingori papo. We have to find wava nesaluni iri good. Saka people should understand the concept kuti you always have to start somewhere. And then once you start somewhere, you are supposed to be prepared to face the challenges. Bear in mind that challenges are going to come. Unoona pepa unenge uchifunga, maybe you are driving in your car kuti wakarara kumba kana kuti you are with other friends muchitaura uchifunga nezvebusiness. It seems an idea it's easy. That's why you see that so many people have got ideas but they've never tried to implement them. Thinking of an idea it's so easy, but now when it comes to implement the ideas, people when they face few challenges vanobva toti inini ndakurei. But that must not be the case. Ende vanhu vanoregedza shuwa because munhu anenge achitoti ngarimbotengesa madomasi ndo ndanoite agara ubva madomasi awandirwa ndikarimbotraya kuvhima ona bhizinesi rekuvhima munhu ese akuvhima ubvacha ndikarimbosaka zvinhu saka tinokasika kusiya manje. And then Kundai, I mentioned the issue of time. I think this is the topic we once discussed another when we were discussing outside of this platform. There's a challenge of managing time. People that don't know how to manage time. I always give an example that if you want to see how to manage time, think of airtime. You take your money, unotenga airtime with some phone. What is in your phone is no longer money, but it's time. It's the time that you are given, which is equivalent to the value of the money that you paid. Iwe ukatenga airtime $100, unoisa mufoni yakunzi ava maminutes maybe what 30 minutes, equivalent to what $200. Have you ever see how we treat a phone call? Munhu akakufonera another thumb inenge ichiri pa dropping button. Kuti achingopedza kutaura, he drops the call. Why? Because he's trying to save airtime. You see? But now when it comes to actual real time in our lives, we have got too much free time. And we pretend that we are busy. And then pretending that we are busy, we stop doing certain things because we believe that we are too busy. It's actually a challenge that I've noticed in so many people. They fail to kickstart because they are failing to manage time. So what do you say manje panyayo? What is it that you can teach people? Mungatidzidzisawo kuita sei when it comes to time? When it comes to time, Kundai, a person has to be principled. You need to treat time as precious as money. To me, I value time more than how I value money, because iwe ukanditsotsa $100 Kundai, I can recover that $100. Even 30,000 chaiyo,
do you know that sometime was it 2017 ere? Ndichangopinda muHarare, some thieves hit my car and then took a bag with money close to almost 65,000. It was a lot of money, but I recovered. Yay. But if you rob me time just an hour, in my entire life, I will never ever recover that hour, even if it is 10 minutes. So normally what I do, mukutanga kwegore, when the year, especially when the year is finishing, towards the end of the year, I started planning things for the next coming year. So when I plan, I would see which to implement and what not and what not. Once I finalize, no, these are the things that I want to do, I put them down and then start programming. So your life must be programmed. I started programming that in January what I'll be doing, and then in the first week of January what I'll be doing, and then on the first day of that week what I will be doing. So most of the people want to zoshine. They get appointment newe and it. Then in ndonosvika panzvimbo yeappointment, and then I found that you are not there. I can give grace period of not exceeding 5 minutes. If you don't show up in 5 minutes, then we have nothing to talk about. You find me gone. Saka mai pane kuchinzi hana kutosvika kani ndatosvika ndimakomakavala ndavana sekendi kanapa ndatosvika kani nezvinezvoti hakuna zvakadaro ndozvoita mafesi manje mafesi akutaura kuti ndiri kusvika, and munhu waunenge wakamira akutaura kuti ndiri kure, at least akakutaura kuti tiri kure, you can prepare to do other things, then wozoita revert back to that meeting, or you can postpone. But munhu anokutaura ndiri kuya, saka inini ndikangopa 5 minutes and then you don't show up in 5 minutes, then that's it. I'm gone. You won't find me. Totozita the other day. Saka please, time inoda kuplaniwa so that everything that you do should fit in your time. I've got friends vanondishanyira ndiri kubasa. I don't chase them away, but you should know that I will talk to you while I'm working. Kana ndichiita my inspection, we go together. Inangu ndita my inspection angu, iwe tichionana, but basa rangu richienda, I don't disturb the program. Alright. Saka munhu akauya ngatiti tichitoita zvandiri kuita kana ada kutoona. Pardon? Ndikuti edzi kuti munhu akauya hapana zvekuti achimbomira zvauri kuitawo tigare pasi timbotaura timbomwa tii. No, that's very impossible. And I've noticed that in my circle, ndakatozosara ndisina andoti friends because they think kuti achi munhu anoshaina chichi, but otherwise kana pasina appointment then munhu wangoita show up. Then if you cannot sit in my program, andiri kuita tobva ndoita zvandinchiita with you around, then munhu anotokuenda achiti hai. So can I ask manje panyaya yekuti like how do you, let's say a day raw program wasei wese sinomudza mwana achitaura kuti kana uri entrepreneur haufanira kutomborara, ukanza uchinzi warara kana 1 hour kana was serious, then unogona kunza futi mangwana makusina ubva mumwe anenge achitaura kuti hashamwari kana uri entrepreneur you have to give yourself time to sleep and rest, then apita sei manje. I think it works different with people. In my case, I've got a challenge. If I have a job to do and the job is not done, even though if I can lie to myself, no, let me go and sleep, let me go and rest. The body can rest, of course, but the mind will be still calculating. So I've got days where I can sleep very late, and I've got the days where I woke up very early. And when I program my day, because this is how I've noticed, from 7:30 to 4:30, people are busy, offices are open, banks are open, and everything is working. It's the time I do things that relate with people. And then later in the evening, when everyone is going to sleep, that's when I do maybe go through my end of day reports, go through my emails, go start planning for the next day, and check for available meetings that I might need to do. So it's easy to plan your day from the morning till the end of the day, and include the activities that involve other people.
because that's the only time they will be available, and other offices also will be opening. Then later in the evening, you have to do with maybe kana ndichidhilana namukoma Kundai inozaya ndokwanisa kuzovafonera after week to discuss atona kuti zvakamira sei. Alright. Saka hapana here a specific yekuzi like a specific design yedhei racho kuti kubva na7 kusvika na8 unongochitaura nevanhu vakadai kana kuti kubva na12 kusvika na1 unongochitaura namaino apo kana kuti namakuru kana No, of course, I believe that every entrepreneur or every business person and a diary. So you diarize your things. Like in my case, if I want to, unfortunately, if I can give you the example of the things that I do a day, you think, no, this guy, you know, I do million things at a time, multitask, because looking at all the projects that we do, we have employed people varuma particular areas, which I then supervise. But you know, supervising people, sometimes you find that you end up being more involved. Kundai, I will tell you that in the morning, I would have to deal with my site foreman in Kanakuru construction. There's a time I close to 250 employees in more than 20 projects in different towns, Bulawayo, Kwekwe, Kadoma, Notoni, Harare, Rusape, Mutoko, Mutare, Nimnanagweru, Nimnashurugu. And on those sites, of course, me myself, I'm a supervisor to those areas, but you need to make sure those guys run a material. They've got food. Can I get my inspections, public inspection from the council and all that. Then watch it back to production in my bricks. I have to make sure the supervisor, through the supervisor, run my raw materials, run cement, run all the required my machines, animal papers, there's electricity. Then you come back to the hardware. Same applies. We are running more than 250 lines of products. And through the buyer, we have to make sure the purchases Tinema stocks AC. Then we end up with chorus the same thing. Sometimes at our private school, we provide transport. Sometimes fuel. You have to make sure to run a fuel. Then my trucks company have to make sure my trucks are fuel. My driver no phone any police, my VID, in my motor at a breakdown, in my mechanic papers, you'd render a lot. And then HR and a file of books that are good to my signatories at my platforms at my payments and it. And then my request and platform would have to go through who authorize it's a lot. And then in Pachango, I've got 3 phones. Yeah. Sometimes they ring all together. In a day, I can receive plus or minus 500 calls. And those are not just calls. They in face my calls you need to answer with a appropriate answer or explain or give instructions. So or make decisions. Hey. You see, so that is almost my daily routine. It's well paid. Second, another upcoming entrepreneur, Arkurana only one line. Time. Time about you. Those are truly the most of us one teacher time. It was that we usually say now I'm gonna usually be on a you do 24 hours in a day. Do 24 hours do na strive masiwa. Do 24 hours na Mr. Marambi. 24 hours munwesi. Apana no 26 hours I need 18 hours. Unaweza 24 hours. What you do in those 24 hours, those not even to chaita saying opinion. So I still the something about it just which is rather to move that it's about managing time. I don't want to get introduce this food processing. And for your own information, Kundai Trugaya Ufu, Tichata production chunks, Tichata package sugar beans, Tichata package salt, in fact, salt process, Tichata package peanut butter, Maputi, there's a lot of lines. And then you ask yourself, Saga, then how do you manage? Mune investments hardware, mune brick production, mune construction.
mune private school, mune milling here, uri kutoda kuita pai laka again, uri kutoda kuita app, mobile app. How do you manage all those things? It's all about managing your time. Then Kundai, there's one thing which I want to share with you guys. Another big challenge, which affect even my individuals, how to treat money, attitude and behavior towards money. Hayo ndonga tichatoda kutoiroera kana all-night prayer. Bhozi ava vanhu kunyemere nyaya dzemari ndo pano patofira. Bhozi mari hazviri kuti patoita mabhizinesi hatiswana mari. Tinotowana tumari mukati, but kuzoti uchizogura akaendava. Yeah, the topic yemari is very broad, because people they say money doesn't stay with me. No, your attitude and behavior ndiyo inokwanisa kudzinga mari. Tinokwanisa kutambira seyo money. Okay, no, before we go to how to keep money, pane issue yekuti people they come with ideas. Then after coming with ideas, they are expected to be given money. I don't know why we have such belief in Africa. But I need someone who will give me money to start a business. Yes. Yeah, I need an idea, so it needs to be funded. I need money. And some numbers are any entrepreneur in Africa. I wrote a business plan and then I was funded. You'd heard that most people. I once worked with a missionary lady. She was a bit old. So she was going for a holiday. Why can't you go with me? And then he said, no, I saved for a year to raise this money within the holiday. And that's okay. And he said, you know what, Barnabas? Money must not be given. Money must be earned. No, since that day, since that day, I feel like, okay, money must be earned. So that's my motto. Okay, money must not be given. It must be earned. So if I must earn money, I should bring value to whoever who is going to give money. I should bring value to anyone out there who is going to invest in my idea. Not just to write a piece of paper, not to know. Imagine Kundai ndakanyora idea. Ndenda maybe ku ministry or ndoya kumkuru kuna profit yava ndoti ndine idea yangu yehupfu yekugaya hupfu. Shamwari anokutaura kuti vana national foods vari kugaya hupfu. Yeah, nana ready see it's true. You unosvika uchitanzi ndava neidea yangu ende noona kuti yachitotaura shoti tesemone ndichabatsira vanhu vakawanda vachatodya sadza chichichichi even unoiwana haibude mari. aiwa mari haibudi zvokumhanya. Inini ndakatozvidzidza in my life when I was because ndine time uya ndaimbotrya kubuda nemaideas, then ndoenda to someone whom I feel he has made it in life. Ndosvika paya with a very good approach, say I see you, munhu arambika yondioni uenda paya unosvika kugara mumeeting, wakagara mumeeting wakapfeka shutu wakasunga chitai uri smart nezvinhu zviri well binded document ose riri kuita outline everything. What you say, this is my document, regai ndinariti ndokusirai muzoverenga, I want to do business, I want to do this and that. Unotozopedza meeting yomunhu akungotarira washi achidarira mafoni okuzati no, you know what, I will read this, it's okay. And chiribhozva zvatovharana. Saka iyoyo manje. Saka iyoyo challenge. It's a challenge, Kundai, because it starts with our mind. If we don't understand kuti hakuna munhu achazokupa mari, you grow old uchingofunga kuti ndichanyora mabusiness proposal ndonopa vana bamlo, ndonyora mabusiness proposal ndonopa vana naijo chanakira, ndonyora mabusiness proposal ndonopa vana strive masiwa, mamwe ndoisa kuministry of youth, mamwe ndoisa
kuwomen inonzi women affairs mamwe ndoisa ine small scale enterprise SMEs iwe unochembera kukena musoro. Saka money must be earned. Saka iwe kana unaona kuti mari unoiena sei, kana uchiena riri dola chishingira pari kuena dola uchiplasa $1, $2, $5, $10 kusvika ya100, then wotoona kuti business. And the moment business rako parinotanga kufaya manje, iwe ndo unotozodzinga vanhu. Kundai, do you know kuti mabanks vaiti approach yaisi kuti no, hamusi kuda maloni. Mabank vaiti approach, hamusi kuda partnership. Mabank vaiti approach yaisi because we have something which is value chakudi chakusenza. Ike zvino chapa tango producer issue yemilimwe. I don't want to lie to you. We've got big shops, big organizations vari kuita no production yakamira sei. Toda kuti tisaine contract muti supply nehuku. You see? Because it's now a product. But that kind of idea wenda kuna okay kuti atiti agreement nokuti iyo shamwari ndiri kusupply ne Red Sea mira. Yeah. Mama, I really wish someone. Both of them, there are Chopari, so Murder. In the Ascatem and the Gasu now. Number time, honestly. Panatanga was realized. Panatanga woods, one of them. It is America, and I was out to Nutella. The Irina Moja and a pretty Gabriel, who was 2 months in the gate. The house of the Panama Chapama, Chiruan, in that. But you know, Kundai, you know, Saturday Magawa was Singapore married. In independent, as we speak, we might have some people who are watching who can witness in their heart. I've got hundreds and hundreds of people who came to me. Vachidemba kuti todatanga business ti munhu nyatso kudza business riwe outlined kuti ndizvo chinozoitika chi unompa mari utantanga business ka business racho rinobva rati within 2 months 3 months rofa mari yake yawampa otadza kudzorera, and then the good relationship yamamuna yobva yava destroyed. Saona kuti waluza zvinhu zvakadi, waluza relationship nemunhu, good friendship, waluza mari yako, uye aluza business rake hapana chabuda. Saka the issue of my ideas, I would advise people to start working. And then Kundai, the other aspect manje, attitude and behavior munhu kana abata mari. Wakambonzwa iye saying yekuti hanzi munhu kana abata mari unotuka vamwe. Kunzi shamwari ibvapo iwe tokutsika muri vanambwa, muri vanakamba, hamuna chinhu. Ibvai apo endea munofura so achibvira vamwe vanhu. Inini what I learned, Kundai tikafamba tese chero ndakaisa 1 million back. Hauzvizivi. Ndakafamba kuti handivhundutsi nemari. Last year August, pane pandakamboenda kunotenga, ndada kunotenga mota. Saka as usual I dress very simple. Madressero angu chiya watombozvi kuti kondi here bhamula wacho wandiani. Very simple. Tasvika paipa ndandine friends yangu, ndandina Fibo. Taenda kuRange Rover garage. Tasvika paikwa kune chakuzotanga ari mamodel aperi, 2015 here, pre-owned. Ndakuona sales guy ndo kwaari kutipushira chitisa kuyekwe. Saka takaenda kuti kanoona tikabvunza maprice, zikuita mari. Ndobva taramba tichidzoka. Inini the vehicle that I wanted, ndaida pane Range Rover 2017 inonzi autobiography. It's actually very, very expensive. It's a very expensive car. Saka akavatisa prince mavela sport, and was not even interested. Saka pandakanosvika pa autobiography ndakasvika ndichivhura door. Murungu wacho akauya achita kuhutira chakuti muvhure. Saka ndakatovhura bva ndapinda mukati, ndakuchitsanangura kuti no, I need a brown leather, I need this and that. Ndakuchitaura tunamba zvimwe zvinhu zvakano. So he came to me and said, are you sure you want this car? That, yeah, that's the car I want. Because this is an athlete now. You know, pakaona kuti ndandiri serious, even the manager anga ari muoffice, because what I did ndakaistart. Iyi mota vasingadoti kuti istatwe mugaraji yanga iri kwayo yega. Saka ndakaistata, akubuda chimboona whatever. Saka manager aitori muoffice akabuda wakauya. So they were now two white guys, and the lady anga ari pareception akati pachiko patakasvika. Ndichazita akatisvitsa chi. They came, the three of them.
hatuna munhu atori serious. Ndakuchibvunza now kuti if I want some personalized to me personalized mita so meta sei. Vanhu vava serious andateswa kuofisi kwamanager mune Econ madringi atodirwa maglass takurowedu makuva pati tichisila deal. Saka in short nyaya iripo ndeyekuti attitude edu ndo anodzinga mari. You can't be heavy money in your account or in your pocket wana munhu ari stable. Some kana vari varume they start to run after expensive girls. Kune anonzi expensive girls. Kune expensive girls ekuti anojika meal unotenga meal ye $300 ka then ongofunura ka skin obva atosiya akutoda some $700 1.5. Saka most of guys ndo pavanorasikira manje because tinozvona zvichiitika kuma colleagues edu kuti akomana boy here. Apozati mukomanga ndinakidzwa nemuitira munoita apozati ende munyasara chokwadi kuti ndinenge chikuita zvinhu zvangu simple mungati pavapa muritotaura muchitoti boy here. Mastatements edu atotara tiri uku. Mozati I are a blessing baba. Mozati you are a blessing kune vanhu vakawanda. Panenge isusu vanhu vechidii. Mozati vakawanda ndezvaitika vakakwanisa kuenda kunopindira autobiography nyowani kunoipindira munhu iye anenge asataura anenge ataura kuti ndingataura nemana Kundai nevamwe vanhu vese ava. Ine motsvaka mari mune muchinzi ine motsvaka mari. Inotsvaka sei yozotsvaka mari? No, it's actually more to do with the character of the person. Vazhinji zvavo ndo zvinozovawisa because people they will fall down because they failed to manage money. You'd find someone akungopfeka vana Gucci. No, I'm not saying it's wrong. No, don't get me wrong. I'm not saying it's wrong kupfeka vana Gucci kana kupfeka a bacheri $2,000. One day I was outside the country nema friends angu saka taingofamba tichiona hembe zvedu mumashops tapinda saka vakandipera kune imwe shop and I didn't know why but vakatanga vaseka behind my back ini handina kutozvona kuti vaiseka saka shop yange ine hembe dzakanaka ndabata jini ringe ndabata shirt and the service yatakatuwa imomo so unozama mune ndishoma shoma ndakuona jini iri kurova 14,000 equivalent to rands 14,000 ha tikati ndire simbi yajini wakunobata just a simple t-shirt 3.5 equivalent to 3,500 rands. I was like varume boots imomo just boots imwe formal inechirwa close to 27,000 ndikati guys no let us get out of here. Aiwa mari inofanira kungotreatwa with respect and even as you said kuti nevanhu aigoti vanhu vanouya chiti iwe shamwari ndiwe here muridzi wemabhizinesi aenda wakanyakita too simple but why do you associate nevanhu? No, you don't need a grade. Of course when you're doing business you talk to people vanotaurawo zvereal business unoenderana newe but when it comes now to socializing I believe that a person should fit in all classes. And let me tell you one thing. Do you know the guys vanonzi vari mulow class vava ndogenya ine information manje? Those are the guys vanokudza kuti iwe uri kuda maspace ematrucks anowanikwa kakati and ndokaunoona akachipa. Those are the guys vanokutaura kuti mangwana shamwari ka rate iri kumuka yakachinja. Those guys vamuri kuti vana basa ivava vane data race manje. Ndo vanoziva zvekuitika patown. Ndizvo hamunyazorevesa tise tiri mameya emuharare kana ndazati pane chakati tiri pakati tisechiziva andi vamwe vanhu hanzi mari yakabuda mumaofisi mazuva ano yakuwanika ivo kune kuchinzi kumarara kunzi makadhakwa kune svina ndokune kuchigadzirwa bhegi rekuti unoshamisa kuti mari ritogadzirwa bhegi riri mustreet. Aiwa bhegi rava mustreet. Saka issue yekuti munhu watanga kuzoona tumari twako waakushainira vanhu kana kuti waakuzvionera pamusorosoro. You know one thing I would like our generation to judge in future.
I would like our generation to judge in future. Do you know right now we know of big names akambovako muharare makuti no kwakambova nananhingi vakamborira vakaita big tikabvapo tikaenda panananhingi vakamborira vakaita big. I don't want to be a seasonal entrepreneur. I don't want to come here after bamulanga ari pese kwese munana mutare mumasvingo gweru blawai akazoenda kuvigwa vanhu vachazokuti wajeka bhegi ne wajeka bhegi nebhebhi ranga richidya food ye300 ka rongofenura ganda robva Saka, they know where to press and where money can be spent. Saka, even another behavior yekuchoose a certain class of life. Do you know kuti kune munhu anoti atanga kungowana kamariwo location haachadi food inodyiwa kwakangodai dai akuda kuenda kuma very expensive. Do I really afford this? Kundai, do you know kuti ndakaenda from since 2011 I bought my first new car in 2016. I was invited the Minister of Education in Midlands Province as a guest of honor. Saka ndaitaura na MP ndichiti ndichaenda ku people there vanogara vakamira kuti tikuona guest of honor, even vanhu vakushedza ka vanozoshedza anoda chii zvinhu zviri so simple. Drive a simple car. It's only now patakazo upgrade totora mazimota mazihombe maybe anenge wakuona kuti you can afford it. Not guys, even if I can get this one motor tomboti mota ichinzi it's 3 million. I don't know chiri pa screen now. My challenge is me there's a period yaunombosvikawo kuti you can relax and say no, the business is flowing, but people should never rest to innovate and to think of more and more and more new ideas. Unoziva the reason which can make you have to remain innovative. Can we take my questions? Yes, we can. Okay. Someone is asking how does he see, or maybe how do you see maybe my startups with gather together and put their money in a pool? Pangana vaisa mari vanozokwanisa kubhorowa here. Minister of Youth yakambozvitraya, handisi kana wakambonzwa nezvazvo muZimbabwe. Vakambotraya kurana, handichazoti yainzi chii, ndakangoenzirawo kure ina handina kuda kuita part of it, but ndakambenzwa kuti vanenge vaiti kuma-provinces here vanhu vosubscribe then vozokwanisa kuapply vachipuwa maloni. That can be a noble idea for the sake yekuita empower my youth. Do you know, as we were saying, kuti apana munhu anopa munhu mari, but tikawana app iri well managed, honest sure zvoda kubatsira vamwe. Koranawo app yekuti Kundai ari kuti awana $100 ari kukanda vanhu. Do you know tombotyisa $100 handiti tikangoita 10,000 times $100, it's how much? 1 million. Kana iri kuma US dollar. Saka if you were to fund my upcoming entrepreneurs, it can be enough money to kickstart. But the challenge is, do you know, the challenge is not on money. The challenge is on implementation. Kunoita basa on the ground. Ndo patiri kufira vazhinji pavo. That's the biggest challenge. Hey. This one. Then Hansi. And I noticed that in Zimbabwe, fellow business people don't support local businesses. People import furniture from China, even though they know someone who makes nice things, and local craftsmanship suffers. What's your take on that? Shamwari Kundai ini nangu ndiri munhu anosupport. We are business edu hatisi muHarare guys. KuHarare tine maoffice but my headquarters edu ari kumaruzevha. In Inditori, I'm actually a business space, read my rural setups. We took our business, Kumusha, we are doing in a village. We could have go to Harare and get a workshop and start milling in Harare. But we
it's my belief that we should develop my remote areas. We should do support my local other local businesses. So the challenge is when you try to support a local business person, they fail to deliver. So many times we'll be disappointed with local suppliers, especially if you can pay in advance. Yeah. Some you find out Akumana maZimbabweans panyaya iyoyo. unotaura kuti ofisi yavharwa pachina munhu mumwe anokudzimira foni. Once you paid, someone will start. So per delivery ndo pane challenge. If we can be able to deliver, we can be able to trust each other as local entrepreneurs. But I'm one person who tend to say, let us have our government, our local institutes and everything support local. It's very fun to find out an organization in the Midlands. It could see some people who provide same service and go and get that service in Harare or go and get that service in Mutare. It's actually a wrong principle. In as an entrepreneur, I won't support that. Yeah, ndizvo. Yeah. Then someone is saying Anzi aina vapi pane right, Adanzi, please ask him how can one balance schooling and starting a business? Doesn't it require being a full-time, not the online type of businesses? Well, let's say maybe it's not an online type of business. Like mama offline, my business, mama online. I think people can balance. You remember, we go back to the issue of time, which we spoke about earlier. People, they can balance. What is needed for any business to survive? What you need are policies. I think just a time Kundai got a chance to talk about my policies. You need to outline some policies that can guide your business. Kuti, how do you treat money from the client to the business, and then from the business to the banking point? And how can you employ someone, and then muno employer agoziva zvokuita pabasa? That is very important. In any right now, I can spend weeks in kusvika office, but it doesn't mean kuti basa rifambi kana ndisipo. Which means if I was studying, I can continue with my studies. Then basa richifamba, later depend on the reports and my just a spot check kungono check what zviri kufamba sei. Saka I would say to that person, it's very possible to do your studies and then run a business. It's all about balancing your time. Unenge wakutoshaya time yekutamba. Umoshaya time yekuona money. Nana yekufollow my. Yeah, sure, it's true. Mozachika, I'm one person wekuti ndaida kuona like ndaifarira kuona maseries. Wotoona maseries but there was a time like recently ndatoa nenguva nditoita kutoshaya kana nguva yacho chireve ndikatoti ndakuona ndakatotanga kutozishaisa nguva yekugara pasi ndichiona because I had to work on something that I wanted. Saka pane time yekuti kana une zvimwe zvinhu zvaunga uchimboita, let's say you are saying ini ndine chikoro ndinoda kuita business zviri tu kawanda handiti haungazoiti chikoro 24 hours dzese. Saka ukatoona kuti uri kuchiita 23 hours 10 minutes kosara 50 minutes idzodzo chiisa kubusiness. Do you know kuti maseries aya anooneka series inorana 2 hours and ukaona first episode the next episode haudi kuimisa, you want to see what is going to happen. So unochiona kuti episode ine chikurovera 1 hour, imwe episode ikurovera 1 hour. Shamwari, 3 hours gluing your eyes on the phone or pa TV kana pa computer. 3 hours guys. Do you know, I wish ndositi ndichidrive ka ndona machinda vaya vane vakangogara pachibridge vachiita nyaya vaya vaita nyaya dzebhora kana nyaya kati vachitaura kuti ndiani akanyanya kufuma muraini munomu. You know, sometimes I wish dai ndaimbowana kana 10 minutes adzo kungogara tichitaura just to sit on the bridge and start talking. Do you know, I last experienced that some time ago. Kudara. Yeah.
Nekuti I pane wish to have pachishando. kuti yoti ndongoya kuharare kwake toti hatinde panandos takungonogara hedu kana tinongoti hatinde samwe tingonogara tiri 4-5 tichingoti tanyaya kuti hasi vakomana vana shango vachine bhegi ko vana ginimbi vari sei ko vamwe varipo tisi just totaura zvebhora kuti hey timu iri muligi ndeipi I wish to have that type of moment, but now I can't. Antomboiwani. So yeah, let me check some of the questions. Hanzi uyo mudhara anofanira kutaura nesu every end of kundi anozopesa anoti at the end of chi, but ari kuratidza kuti he is happy with what you are teaching us. Pane ari kubvunza the name hanzi yeah, good. Pane ari kubvunza kuti hanzi what's needed is delayed gratification. All right, good. Pane munhu angabvunza kuti maquestions acho mamwe acho azoitwa drown mune mamwe manegreketi. So guys, if you have got questions, please feel free to ask. I will try to check some of your questions here. Ask him to be an impactful business person. I think strategic problems have to be solved like few. Ask him to be a impactful business person. I think strategic problems. I mean, I think angada kubvunza but anayatsonzi samubvunza acho. Or maybe vanhu vanenge vari kudiscuss that question inenge iri kutaura something chinenge chiri meaningful kana kuti ndainzwa zvakanaka yekuti to be to have an impact or to have a meaningful business, you need to have a proper strategic plan. You need to strategize how you do your things. Let me just give you a quick note on an example on how to start a business. Kundai right now ndikati ndiri mumasvingo ndoda kuenda kuHarare mangwana, and it's a decision yandaita kuti no ndoda kuenda kuHarare mangwana. The first thing yandinozvibvunza kana lese tiri kutaura newewe, question yaunondibvunza ndekuti mukoma muri kuenda naye? No, I'm driving. Mawana fuel? Yes, ndawana fuel. Mawana mari yetollgate? Yes, ndawana mari yetollgate. Kwari kuenda unokuziva. Kana ndisingakuzivi ndakutobvunza madirections okuti ndinosvika paWilloville ndofamba sei. Wakuchindidirector how I would drive to reach to Willoville. Same applies in the business. I want to do ndoda kuchitanga kuchengeta huku dzenyama kuti dzemazai. The first thing chaunondibvunza une chirugu here? Yes, chirugu chiripo. Do you have got capital to buy those chickens? Yes, I have. Une mari kutenga chikafu here? Yes, ndinayo. Unoziva kuti huku dzauda kutenga ngani? 300. Do you know 300 chickens, how much feed they need? Yes, I know. Do you have enough money to buy those feed? Yes, I know. All right. Wachengeta huku dzako dzakureka dziri dzenyama. Do you have got market? Yes, I have market. So in that case, everything strategy iripo. Saka run business because you have what? Everything well outlined. Challenge iripo ndeyekuti if we have people who come into business, vasataita research. Tukamvunza some questions anotokupa answer kuti handizivi. It's very frightening. Saka unaita business akuna usaita business rekuti ukabvunza zvinhu zvinoti handizivi. It's dangerous. No, it's very, very, you can't do a business. Wobvunza kuti kewe market yako uchatengesera kupoti hasandaziva. But watotenga 5,000 chickens. Iwe wasotoziva market yacho. Katobvunza kuti huku dziri 5,000 dzodya chikafu chakawanda sei. Kuti hasandaziva nchangoona pandichitenga. It's very dangerous. Before we started milling, I told you ndakaenda Isfa in South Africa. I knew nothing about food processing, but ndakaita research iri proper. Ndichaona chibage kupi, malicense anodikanwa. Apa tasata any money, tasata tombotenga zvigayo. Chibage ndichachiwana kupi, selling price, mitemo yemunyika yechibage inoti kudii, yekugaya upfu inoti kudii, zvese izvozvo. Saka hapana pawazondibvunza kuti saka iwe kawagaya upfu. Imagine even package yakaitwa malicense isati ava nawo, branding yepackage. Tikatoiposta pamafacebook vanhu vakatoresponda vakati upfu tiri kuhuda, it's a good brand, it's a good brand iyayaka papasati pakana nemalicense. Kwekurungotenta market tsega ndimbokana noti vanhu vanogamuchira product yedu sei. Kwatona kuti product iri kugamuchiro. Saka you can never ever start a business une information yausingazivi about that business. It doesn't work that way. Hey, mwana
para university. As this goes chorus is guru munazere. As one my degree. Discover. So yeah, I'm seeing. I was trying to check if there are people who've got questions. Do you have any questions, guys? My questions in the try to talk about. Ndatadza kwaona anenge azopindemo akaenda mumakomenzo. Hanzi nemumwe muyanimbona iye. Hanzi let's say uda kutanga construction company, ma-equipment ese apo. Pane certain amount here yaunofana kutanga business unayo. Or as long as wava nema-permits, wototanga basi. Construction, with my knowledge, you know what Kundi? Kana une ma-equipments aripo. Chakanyanya kukosha construction is to have people who know how to build, my builders, my expertise. In that case, apana chasara chinodikanwa. Chasara chikuti basa ndiri kutsvaka ma-custom. Because ma-customer ndo anokwanisa kukava, but kana wadowana ma-customer wotorwa basi. Saka construction company chaurongora kungozwa kuti kungoita phone number yaunarongora kuvaka chete. Then wotsvaka basi. Because chinomisa vanhu vakaona kuti vasavaka Kundai mabasa vane vasina kuwana mabasa. Right. Moza kuti mukoma munonyatsotiudza zvinhu zvinobatsira. Guys, munonyatsoziva zita ravo. Pane mabusiness ekuti you don't need. Because like basically almost my business akawanda mazano. We're having a certain discussion in a group Maxine. And ndine zuro. Saka naita vachanzi pane munhu avangachitara nezvake inonga ane business so. Ine munhu wachi anonzi mwana muduki anenge ari kuma-25 years. Ende vanhu vangachiti munhu akazoita kuita company yakadai so iyi it's 25 years akazoita sei. Saka mwacha wanenge azopiwa 1 million nababa wake chichichi. But ndozoti chika. I was thinking about it. But ndozoti chika. Sekuzwa kwandoita iko zvinhu. Mabusiness mazhinji handisika. Unogona kuti watanga usina mari. Handisika. Unotanga kuti chinongodiwa iphone number dzemunhu anogona kuvaka. Waonyazoziva kuti uyu anovaka zvekuti kana ndikati avaka anoziva zvanoita. Saka ukangoita phone number dzevanovaka wakutotanga business. Imagine kuti business. Wakutoita construction company. You can be a construction company by having people vanogona kugadzira something. Saka it doesn't only come to construction. You know, zvinotopinda kwese. Even vanhu vanoita zvekuita vanogadzira ma-fixed, vanoisa ma-fixed mudzimba. Ma-wardrobe aya. Vanoisa ma-wardrobe. Kana furniture, masofa. Unoona kutokuita zvekuti unototanga kambani yako yefurniture. Kana wangori nemunhu anogona kugadzira masofa acho, wakutotanga utsvaga vanhu vanoda masofa. Basa ratotanga. Exactly. So as you are saying, zvinongodikanwa kuva brave in a way that when you meet a customer and then talk to a customer, you can convince a customer to trust you with his or her money. That's the other issue. Because I've got quite a number of people who are coming to my inbox vachibvunza kuti ndakatotanga company but handisi kukwanisa kuconvince macustomer unaso kuti ndiri mwana mudiki. No, when I started my company I was about 24, 23. You know what, Kundai? I worked with another gentleman who was a permanent secretary kunemwe ministry. I worked with another guy who was a minister of finance. Ndakavaka imba yamudhara wake. Ndakasenza nawo ngavane ma-big names, ma-business owners at 24, 23 years. Saka kana uri mufesika unofanirwa kugona kunyenga customer, kupfimba customer zvokuti kutora kuti no, I give you my money. Do I trust you? Yeah. Inyaya yekuti kuti munhu agona kuburitsa break. Exactly. And then kana wadaro, kana wagona kupfimba customer chivavo honest. Chivavo honest, because once you speak fluently and convince a customer that you are the right service provider, hakuna umwe angambobvita iwe ndiyo munhu chaiye anokwanisa kuvaka imba yake, kana ndiyo munhu chaiye anokwanisa kugadzira ma-wardrobe. Zvinoita vanhu they want their job to be done. And they can give you a deposit, they can give you money. Challenge iripo ndekuti munhu anozoti apiwa mari iya yamanje ada unotsvaka chihonda fiti. Aumbofanira chihonda fiti che. Chombotanzi
ndiite kana. akunotsvaka chionda vhiti iye apa asati apedzisa basa remurungu, obva achinja, obva arasa sim card, otenga ochinja foni, otsvaka the next victim, the next customer. We don't encourage that. That's not business, because at the end of the day vanhu vanofana kuita mabusiness anoita build up their names. Do you know right now I got a lot of vapana mundimamu in the industry who can go and look for something or try to convince a client. Aiwa, ndakatomboshanda nabhamulo inini because akatomboshanda neni, that person can trust over ampa basi. Saka you should learn to create a name that will leave a legacy. You can't come with a name 2 minutes wakutwa blacklisted kuti wakunzi no, you are not an honest person. At least bring a name that can speak for itself. Do you know kuti kana uri muSouth Africa ukaona chinhu chikanzi chatengwa mugame, you expect quality. You can expect quality. Those people, they've worked for their things. Munhu akanzi ari kutenga neStandard Chartered Bank, unozwa kuti kutaura nemunhu. Munhu ari kuziva zvaari kuita. Unozwa kuti munhu akanzi ari kudriva Range Rover, unozwa kuti iro zita raramba rongobuda iri kochiko. Amorevesa ngoma. Range Rover. Munhu ari kudriva. Anzi, kundibvunziro, how does he see the construction industry after lockdown? How will it be affected, especially Pama public tenders? It's like even in our office we are still debating. We are still the guys we administration vari kunyora reports right now, vachiita researches, and vakutoshandisa apa kutoshanda even theory chaiyo kuti what it could be. After lockdown, we are going to have a serious challenge. But in terms of my public sector kuri government, ndona sokuti mabasa anokwanisa kubuda akawanda because vane vada kurenovata neku-upgrade zvakaita hospitals. And I was actually talking to someone ari ku-Ministry of Education achiti zvikoro zvichada kuvhurwa but number yevana muclass ichaenda ichireduciwa. Saka you'd find out pamwe maschools achida kuvaka more blocks, hospitals, clinics, all that. But kuma-individual manje, ma-individual tichingonzi lockdown yapera munhu wese ari kunotsvaka chikafu. Vanhu vese vari kuuya kutashu milimi wako. Vanhu vese vari kuuya kutashu. Saka maanobata kwese zvimwe makati vanhu vakadai somuchigarira neuko. Vari kuuya kutashu kuti handidi kunyepera. Of course vamwe vachavaka, but the pace yekuvaka nayo yaito affected because people have been seated for 2 months without a source of income. Saka paconstruction apauda kuti vanhu votombonyatso kuadjusta, voitawo ma-assessments avo ari proper kuti how will it be. But I believe construction is the affected industry yakanyanya. I look at Strive Masiwa's page, akaposta a post he was talking about losers. Vachava losers due to the COVID-19, and then winners. Winners, the people are essential service, food, and all that. They could be should be mask chaivo. Kundi tavatanga kutosona mask because from tomorrow, the 4th of May, mutemo muZimbabwe ukafamba usina mask unotosungwa. Saka as we speak ndine a lot of guys vari seated vari kutibata vari kusona zvimamask. Saka tichangototi isusu kutobva mangwana tichitengesawo chimamask aya. I think the guys vari munotsvaka mari ngoma. I think the guys ngatimbosona mamask bijana tichisavha kuna kuti construction ichafamba sei. Baba ndiri kutenda isusu tiri kuita basa rekunyozera. Ndokunozi kunyozera. Ndokuona vanobvuma
Vanomwana varikuona chimbodzera kuzita. Ozati ya, tiri kutamba, tiri kuita zveutamba. Shamwari, pakangoanaunzwa napresident kuti pane vanenge vachida kubuda panze, it's either gara mumba, but kana wabuda panze uri kuda maski. Ndakabva ndafunga kuti saka maski, ende ndikaona muindustry kama maski vakutengeswa $6, $5. Saka ndikati guys, atingogadzira edu maski edu atitengesa $1. Saka tikagadzira mamaski edu ari 10,000, taona chi $10,000 chedu, we okay. Wakomaka. Yeah. Abantu vanga vachichema kuti zvinhu zvakaoma ukunzwa madhirira kutotara. Iwe uriwo unoona kuti 10,000 ini handizowani mari yekugadzira. Ona vakagadzira 50. Yatava $50. Unongosogadzira kana 50 ka. Handina capital. Tanga ne10 acho. Uchipedza kuona vatinga, wodzoka wogadzira mamwe ne$10 iwe. Wotengesa woita 15, 20, 30, 100, wane 1,000. Exactly. Kundai, mamaski ari 100 mashoma. Vanhu vakuda kubuda people are tired kugara mudzimba. Vanhu vakuda kubuda panze. Saka kuti akabhadhare $1 atenge chimaski chakabai abudeka. Ende sisi tikutoita mamaski edu nde clothes. Saka clothes akanaka kuti you can wash them homa aina. Saka maski imwe chitongwasa kuipfeka 2 months. Yakufana nehembe ka. Saka $1 rako ukatenga mask unoziva kuti for the next 3 months you can now go outside wakapfeka mask. Someone is asking, Hanzi, can't you partner with NASA and Old Mutual in their construction projects? Kundai, my big institutes are pane nyaya. They heard about us. Yeah. They heard about us. I remember takamboenda kuchiredzeko kutonga handichatauri zita rebhengi vati invite. But chinonetsa manje ndechekuti in the construction industry there's a lot of corruption. Vanhu vanoda kudhiziwa, hanzi kwai undidhize. Saka now inini one of my principles, Kundai, I don't want to participate in fraud. I don't want to participate in corruption. I would rather lose millions. Ndisina kubvisa yavanoti cut yokuti hanzi dhiza. I think that's why uchiona up to now hatichatamboita any major business with either government or big mines or kana NGO or whatever, because munhu anenge akagara ipapa anoishuwa tender ka anenge achida kupuwa something. Saka inini I don't like that. Baba zorati tingati whether tiuyevera muzimbabwe munhu anotongotaura kuti asha vada kupiwa mari ipa munhu muzvipere uende kwauri kana zichikupa bhegi ita zviiti. Don't like unozatika it's a way of living that has been like it's now maybe I can say it's now normalized. Kuti whatever you want to do kana muri muzimbabwe uchienda kune wacho unosvika uchitsvaga kuti ari in charge ndiani, unonzi ndi uyo, obva ati asha hapana munhu asina prize, ndarama toita sei mda toita sei tozviita sei unoziva kuti but Kundai unoziva kuti chii inini my conscience yangu inotirambira. Do you know I was approached some other time during the term of President Robert Mugabe kwakaestablishwa ma-trust funds ayanzi ma-trust ma-constitution trust here. I think vanga akapawa millions. Saka another group vakandi-approach, iwe une company everything, you are qualifying chichi, you give us your bank details tobva tadai totora ma-percentage. Saka pavangotaura kuti ivo votorawo ma-percentage iri kati you know, takaparadzana that night. I went home and nakuvati handisi kuda, but ndakanyarara. You know, I didn't sleep. I was tossing around. I wanted the money was almost close to 250,000. I wanted the money, but my conscience yakaramba ichintaura kuti but hazviiti. I couldn't go through with it. Ndichibva ndangoti ano inini handingakwanisi. And I was shouted, ndakatukwa ndikaudzwa kuti uchafa uri murombo, haufa wakasimuka, zvinhu zvanga zvine vakuru mukati, tatoudza kuti vakuru zviri kuita, iwoti hausi kuita, unoda kuita munhu anoshamisira. I become an enemy, but look, I just couldn't do it, man. Pakaipa. Saka pakaipa ndonga Marshal Mutambudzi, you've been answered.
Anzi, as a young entrepreneur, what exactly attracts investors to invest in our ideas without risking them or without risking ideas being stolen from us as well? Kundai chintaura nemufesi handisi kuti mufesi rakati it's a lady zvorwadza. Yeah, Do you know how it speak? Alan's Roland Ndoa. All right. Do you know that as we speak, I wrote a proposal musi wa4 April ndikanoipresenta kune imwe ministry and ichibva yarambwa proposal iyoyo. You know, 2 weeks down the line ndakaona kuimplementwa somewhere exactly as it is on the paper. Ndikakutorera footage yeimplementation yeproposal iyoyo woverenga document redu ratakaita musi wa2 April yakaitwa as it is, but ini ndakainyimwa ndakarambidza. Saka it's actually a very big risk. Zvinorwadza kuti iwe wagara pasi wabudane idea and then someone will steal your idea or stole your idea. How to invite investors? Investors vanodakisa mari yavo dzavo pavanoona pane potential for them to recover their money. As we speak right now, Kundai, I've invested my money in other businesses dzandisinei nadzo dzandinongoziva kuti ndakanda mari yangu inodzoka because I went there and I saw what they were doing. They gave me their papers. I saw their profit margin and they sound to be very legitimate people who are not part of corruption, who doesn't involve themselves in corruption activities. Most of people vane mari dzavo they don't want to get involved in something corrupt. Kundai, do you know what's the problem of the big problem of being involved in corruption? It has a way of come back to you. One or the other, ungafara kokata say, but inokudzokera chete. Saka ukapresenta basa rako riri legit, ma-investors vanouya, and then kana kuri kwekuti wagara pasina investors zvinobvumirwa kuti usainise ma-confidential forms ekuti information yavaona havaendi nayo. Then weta inonzi chiya yekuregister idea yako inonzi Kundai intellectual property inonzi intellectual property and izvozvo unokwanisa kuregister idea yako so that anyone anozoiimplementa you can sue that person. Saka pane nzira dzakati wande dzekuprotecta maideas edu. Zvinorwadza shamwari mayoung and you know what, ndine vanhu vanogara vachiya nemaideas okwandiri ari so brilliant, ndotozvibvunza kuti munhu yaari kundipa full document reidea yake yaroda kuimplementa haasi kutya here kuti kukana ndikaitora ndikaiita. You see, saka unongozoti of knowledge, but look, you don't need to do that. Haungapi munhu information yese yakakwana because you try to attract the person kuti azoinvesta in your idea. Yeah, ndizvozvo. People tend to end up doing that kuti ndinyatsomudza detail rese kuti azondipa bag. Ndopanozoya issue yataitaura inyaya yekuti kana uchitanga business sometimes, of course mabusiness anosiyana, but among my business you don't need to start by asking for money. Handizvo. Usatanga nekuti ndine project yangu ndikudawo mari yekuti ndidai so. Usanyanyisa kutanga nekuita izvozvo. Saka mari handizvo. Tangira paunotangira ipapo. Kuti dhiri rinonipa $100,000 kuti ndiwane 100,000 yekuti nditange kuita business. Zvoti nete unoona uzosvika pakuzochimbira Kundai, do you remember that discussion yatakaita the first day andaiti inini? I use a concept yekuti just start. Just start. Kana une iPhone, tengese iPhone yako utangire padiki. Kana uida kurana supermarket tanga netuck shop. Kana tangira pasi pemuti, after that you tuck shop, from tuck shop general dealer, from general dealer uenda ku supermarket. If you want to produce kana toti makendo, tenga kamushini kana producer 10. Wo graduate wotenga ino producer 100 million zvichikira. Problem ndeyoti isusuka ma startups we are too very ambitious and very very aggressive. Zvoti kana ndati ndikuda kutanga kusona mamask sabhamula tauri ndikuda mamask ari 100,000. Wow, really? Watadzotanga ne10 kana 50? Yeah, this is. Uri kutadza kurara uchida 1 million.
yekuti utange business. Watadza kutanga here chero ne$500. Watadza kutanga here kana ne$100 cheche. Do you know kuti inini ndichitanga business my company yekutanga ndakatanga ne1.5. 1.5 pula, it was equivalent to, it's more like $150. Takatangira ipapo. Hey, hanzi ask mamwe acho arikutenga ari kubva azomuvha ari kuzodisappear. Hanzi inonzi patent yekuproject idea. Pana atiwo inonzi patent. Okay, thank you for contributing. Hans, can you ask him, I want to do business regrocery kuma rural areas kwangu, but I just have fear because ndoda kusiya zvandiri kuita kuno South Africa. It's part-time job. Can this business go far to feed family? You know what, Kundai, question here inondinakidza pakuti kudii? I want to answer it this way. Munhu woga woga ane zvaari kuita right now, and you feel like you have calling, une passion yekuita business. Please do what we call exit planning. Plan to exit from your job. Don't just leave now. Okay. Ndakamboita and I was asked to talk about the ways of starting business, something like that. And I was addressing students from South Africa and somewhere in Harare and somewhere from Bulawayo. And somewhere people vaitosenza kwavaishanda. Saka after talking, I had 3 guys ne 1 lady vakati isusu tiri kushanda ka, but zvamatsanangura imi muchiti sometimes you feel challenged kana uri pabasa kuti you bring ideas, bosi vako vobva vatadza kurespecta maideas yako, wacrasha, but you still feel like you need to do those businesses. We feel like you want to leave work. Toita sei toda kutonosiya mabasa patiri kudzokera. Ndibva ndati no, you don't do that way. You need to prepare an exit planning. Saka I said that guy ari kuti ari kuSouth Africa arikuda kuzoita, in fact, for the fellow Zimbabweans who are in South Africa, I think this is high time you need to consider business back home, because of this COVID-19, you understand that most of my industries akavharwa, and the government is saying kana yavhura ma industries vanoda kuita prioritize to local citizens. Don't take this as a challenge. This could be a blessing in disguise. Believe me. Saka that guy, what he needs to do otherwise kungo marketa kuti kuma reserve kwavo to the raw areas. Population or existing business ariko ari kurana zvakadii, because you have to come and challenge them. Unowana kuna chitova angagara neshopu yake, munhu wose unozandotenga munyu kwachitova, wakuvhura yako paside, there's going to be friction. You need to come with a strategy, maybe new prices, good prices, and good infrastructure. Saka any business, it's good as long as waitanga a good approach. Asinya kuti manje kusiya basa uku, you need to prepare. Yeah. For financial. Haungobude zvakungobuda because zinoona kuzopinda busy. But vanhu vasati kuzobuda, asi zvinozita vanhu vasati kuzobuda basa razvacho. Wezi ndinonase kuti zvinonzi vanoti tinofanira a leap of faith, kungojamba kuti straight kutenda. Vakanoti nyatoroka, bosi pakunoka unongochikofunga but what if oranga uchingoti what if until you get to 40 years, until you get to 80 years. Aiwa Kundai, kana ndichiti start to plan in exit planning, haucharongi wava kutoacta. Uruda kuitanga, uyo ari kuita kudatanga lese groceries. Kana kuti wakutotanga kuto-order from macartons echikafu ezvinhu zvisingaoreka, toti vana masamba, munyu, sugar, flour, zvisingaori zviya zvawakutoisa paside. Wakuziva kuti wachinorega basa after 3 months, wava nestock almost 30,000 rands. That's what we call a exiting plan. Ndo plan yandikutora nezvayo. Handisi kureva kuti unongoramba uchishanda uchingoti handichaenda next month. No, you start to plan an exiting plan. Kana wanga uri munhu anga ari kusenza urikuda kutanga business, start by even registering if possible. Look for a place pauchanoitira business. Look for kana uri munhu uda kuzoemploya vanhu, totoda kutanga security company, look for the people you are going to employ. If possible, tosaina navo macontract. Wakuziva kuti wava something which is pushing you out. Hey. Yeah. Baba, ini navadzidza.
Wasati chika. Wasati taura 2 hours. Ndikutozviona shari. Oh, we're almost getting to 2 hours, guys. I think This is the this is the longest interview ever. wasati chika. Iri kunyatsonakidza ende tiri kudzidza. I'm seeing one or two comments which are manozi tiri kudzidza. Aziva. Hanzi Manavas aive neexperience here when he started his company at 24. Yeah, Kundai, maybe, yeah, some of the guys have kuona our first interview. It was a process. Remember, takati chibva pakunorisa mombe tikapinda construction industry. Tapinda construction industry tikava involved purchase and supply construction. Saka pandakazonotanga inini kuita brick molding, ndanda kutoziva kuti cement ndinozowana kupi, how to interpret a plan yeimba chacho tine, because ndandasenza construction industry for almost close to 3 years. Saka experience yanga yavapo. But mamwe mabasa andakuita manjeke zvino ndinokwanisa kutanga something ndisina experience, but I do research. Ikino zvandava kuita ndakuresearcha on whatever that I want to start. Handina ndiri kutaura kuti tiri kuda kutanga kuita production yemachanks. Ndatotaura nemwe company iri kuproduce machanks kuti benchmark. I will go and see what they are doing, machines avari kushandisa, and I have spoken with the owner akatoti no, next week chauya kuHarare tozokuratidza and will tell you kwatinotenga raw materials and all what is needed will give you. Saka zvimwe zvinhu zvaone usingazivi unoita benchmark. Advantage yebenchmark, unoenda unoona the practical job inoitwa nevamwe. Hauchaiti zvekuresearcha painternet, you go and see what they are doing. Saka now it's not ndakuita zvinhu not based on experience but based on research. Hey, right. I believe the ones. I think we have to make a plan for another live. I didn't do. Yeah, chokwadi. Thank you so much, Mr. Panambas, Mr. P. Marambiri. So, like what we talked about, and ndikuona mwari kutoti anzi tichaguta kuti tashu ameno nyau dzosingi iyoyo. Yes, tichasvika panguva yekuti tinyatsota kuti tashu chaiko chaiko. Apa I believe kuti vanhawanda taita kuti tashu knowledge. So kune hupfu hwanzi hurikutanga mati mangwana ndizi. Yeah, from tomorrow we are selling milk. Exactly. So wherever you are in the world, chikoziva kuti mama wako nanani hama dzako dziya hadzifanira kuita stress nenyaya yechikafu wezi hupfu huriko. Nongana ruziva kuti hupfu huri kutoshota kuZimbabwe, but kutasha hauperi. Aiwa, kutasha hauperi. Kundai tichameka sure kuti chibage chekugara chiripo full time, and vanhu havasi kuzoshota upfu. I tell you, I want people to taste kuti kwemimi upfu mamuchiwana kupi, because Malawi tichatora chibage, South Africa tichatora chibage, locally tichatora chibage, tichagaya upfu day and night, and tichameka sure kuti vanhu vari kuwana upfu hwakachipa. Yeah. Saka zvakarongeka. Nonga vanhu munongodza, please, if you can. Hanzi, do you have vana Marambire from Mutare, Mr. Barnabas? I think he's asking about something else. Contact details, how far? Okay, right. So we have got a group. What do we do? Take some phone number. Aiwa, isa link kuWhatsApp so that vanozojena kuFacebook page vachibva kuWhatsApp kuyakwe. Alright. So rekaindise number because ndisina link yacho padhuze. Alright. Mina ndinayo ndibadaisa. Alright. Rekaindise pama-comments using link WhatsApp. So let me check if there's a question that needs to be answered so that that question again. Thank you so much for the advice.
Isai link. Okay, people are saying Isai link. But at the minute I get link, guys. Detail link from one of our groups. So kana paina chombo pana ndakambova link here. Invite kaya link. And Copy link. and Kundai inzwa akashaiwe. Our offer still stands. Offer yedu ya still stands. Isusu takati kana pakata munhu ane business rakuita as long as ari muZimbabwe akatora a video clip ezvaari kuita achida mentorship tichamirira kumakundai vombodzoka kuchando. I'm sure very soon kune malockdown anenge atopera. We would drive to go there. Tonoona project iri kuitwa nemunhu and then nekuda kwaMwari, God wishes, tinoona tobatsirana sei. Zokwadi. So what you guys can do, also let me just put my number as well. Plus 2637197077065. There is a link, but I'm just gonna pin there. But let me just put. There's a link pa my comments. So you guys, you can just click on that link. Muchapinda mgroup ratiri chese na Mr. Barnabas. I also put my number there. So that if anyone wants to get in touch, would send a message, Papa. Send a message. Send a message. You should pin group. Ukasvika group manje magroup akawanda saka unosvika uchitoda kupinda group rei saka tori tichi igroup rema-entrepreneurs unongoti can you add me mugroup rema-entrepreneurs then tichabva takuisai mugroup repafacebook handitsika group repafacebook mugroup imomo repafacebook ndoratichange tichiita malive mamwe futi mamwe angatongoda kuti angatongoita seiyoyi atete akudiscasa tichiita zvekuti imi mune muchitoya muchibvunza ende group racho riri private risingaoneki nemunhu wese wese riri private saka tikaita vanhu 2 imomo kana tikaita 3 imomo toda kuti mubude vamwe vanhu vanozoenda kunotenga maautobiography vanhu vamanaziva tisikatazozviita kana tazozviita havo vanozoti vane mushonga chichichichi aiwa todati tikaona any entrepreneur who is like achatiradza zvaanoita zviri tangible toida kuti Range Rover kainosvika ikoko Kundai. Saka tinosvika and we are going to be coming because I believe kuti hamai manje malockdown akutoratidza kuti akupera saka zvakutoita zvichiita nani tinosvika ikoko tinotouya ikoko nakuita marambire wherever you are handisika tinotouya ikoko enditaba saka toda kuti tibatsirane ma-entrepreneurs kana uri munhu ane business hazvina basa mberi usatombozvityora uchiti rangu nini diki kana kuti rakadai kana wangori serious nebusiness rese rosungudzika. I think you heard him saying kuti inini ndakatanga business ndine 1500 pula vakatosumuka kusvika iko zvinopa vatova pekuti he can now think of any business and he can go for it and he can do it. So guys, please musatomboregedza yenyu right, kids are brightness. That one are my questions. So there's a number. Just contact that number. Nanchitaurisa ipapa nchiitira kuti vanhu mutore number vanenge kutora number iyoyo ndiyo vanoshandisa. Kana vachiona tinonetsa kunyora chingotora screenshot ipapa vasvika zvira unozongoendera kugallery unonyatsonotora number iyo usingamanye manye. Hanzi we have learned and grasped a lot. Keep it up, Mr. Man. Okay, thank you so much. Thank you so much for everyone. I mean, thank you so much to everyone who came through. Pa Facebook zvese nepa Instagram kwete paInstagram kasi pa YouTube. Yes, so thank you so much Mkoma Barnabas Marambire. Thank you for everything that you are doing. Thank you for taking your time kuti munge muchitaura nesu. If you check pa page ravo and pa page ravo you can go and check B Marambire pa Facebook kana kuti Barnabas Marambire ndo account yavo handisika vanenge vachidzidzisa zvinhu zvakawanda ipapo. Ukaenda ipapo ukanyatsogara pasi uchitarisa ukanyanga uchiscrolla uchiverenga article uchiscrolla I believe kuti ukaona ukatoita zvekuzvipa nguva yekuti ndotanga kuteedza maposta avo ese zvichidzokera pashure ukazvipa kana 2 months dzekuverenga maposta avo every day. I'm telling you, and you will see things happening in your life.
All right, I Mr. know. Kundai, pari. All right, thank you, Baba. And Yeah. Right, thank you so much to everyone who came through. We are going to be doing my live, ma'am. We are going to be discussing and we always do my videos. So, can I on Facebook, usati subscribe? Please subscribe to Kundai Chitima on YouTube. And also, can I on YouTube, usati like a page rangu pa Facebook. Please go and like my page, Kundai Chitima. And also, you can also contact, get in touch with me, page rangu, pa number idzo. You can come pa Instagram. Kundai Chitima. Saka kwese unongenda unosearch kuti Kundai Chitima, and then we will continue, we will talk, and you need a lot of entrepreneurs. Yes, thank you. That's very true. So, guys, I will see you. Thank you so much for your time.